Die Mahagonichern der Clayton Villa schwingen lotlos auf, wie es seit über einem Jahrhundert tun, UND geben Raum Preis, die in SAMT geholt UND von Kristallkern Luchtern erleuchtet sind. Renaissance gemalt hängen in vergoldeten Rahmen. Per sich Teppich dampfen Schritt auf polierten Boden. Alles flüstert Raffinesse, Geschmack, kultiviert. Aber hören Sie genauer hin. Können Sie es hören? Unter dem Rascheln der Seed UND dem Klirren der Champagnergläser gibt es ein anderes Geräusch, das Drohnen der Hochöfen, die Schrei Stirbender Männer, das Kratchen von Durchfuhr in einem Jullemorgen, als der Monongahela River rot vom Blut der Arbeiterword. Dies ist Clayton, der Vergnügungsballast von Pittsburgh de Henry Clay Frick, UND wie Jeds Monument der Glanzheit prachtword es auf einem Fundament gebaut, das die meisten lieber Vergessene werden. Welcher Preis Word für dies italienischen Marmorkamin gezahlt? Wessen Hand, schwielig, blutend, nun Vergessene, machten dieses Refugium der Schönheit möglich? UND kann ein Villa Gemals den Sünden Demands entkommen, der Sie baut, oder bleibt Sie für immer heimsucht von den Geistern derer, die zerstört. Die Geschichte beginnt nicht mit Pracht, sondern mit Hunger. Henry Clay Frick wurde 1849 in ein Pennsylvania Family geboren, die einst Geld kannte, es aber hat durch ihr Finger rinnen sehen wie Wasser. Sein Großvater Abraham Overholt hat ein Whiskybrennerei Imperium aufgebaut, UND der Name Overholt bedeutet etwas im westlichen Pennsylvania, bedeutet Fasser, die den Ohio River hinuntergeschicht wurden, bedeutet Qualitätsragen Whisky in Saloons von Pittsburgh bis St. Louis, bedeutet Geld UND Respectabilität. Aber Henrys Vater, John W. Frick, bewies sich als spektakulär ungeeignet für Gesellschaft, trieb von einem gescheiterten Unternehmen zum nächsten mit der hilflosen Entschlossenheit eines Manns, der ständig überzeugt war, dass sein nächstes Projekt sein Schicksal wenden wird. Der junge Henry wuchs in bescheidenen Verhältnissen in Westoverton auf UND sah zu, wie sein Mutter Elizabeth jeden Pfennig umdrehen musste, waren seines Vaters Traum verdunsteten wie Morgentau. Der Kontrast zwischen dem Wohlstand der Overholt Family UND der Vornehmen Armut seiner eigenen Family schnitt etwas tief in Henrys Psyche, eine Entschlossenheit so heftig, dass es ans pathologisch grenzt, einen Hunger, der nie ganz gestillt werden konnte. Wird nicht arm sein. Wird nicht vergessen werden. Wird nicht ein weiterer gescheiterter Frick sein. Wird sich seinen Weg zur Macht erkämpfen, UND nix, absolut nix, wird ihm im Weg stehen. Mit 21 Jahren, nachdem als Buchhalter gearbeitet UND jeden Pfennig mit geisiger Intensität gespart hat, setzt Frick alles auf ein Wagnis, das in definieren Word, Koks. Nicht das Pulver, das später Amerikas Nachtclub-Economy beführen wird, sondern der industrielle Brennstoff, der Stahlofen speist, Kohl, die in Bienenkorbofen gebacken wird, bis sie fast reiner Kohlenstoff wird, heißer brennend als alles andere verfügbar. Der Prozess war brutal, welche Kohl wird in kuppelformig Ziegelofen geladen UND bei extremen Temperaturen 48 bis 72 Stunden gebacken. Die flüchtigen Verbindungen verbrannten als Abgas, UND Zurich blieb Koks, diet, poros, fast reiner Kohlenstoff, der die intensive Hitze aufrechterhalten konnte, die für die Stahlproduktion notwendig war. Pittsburghs Stahlindustrie explodiert in den 1870er Jahren, verwandelt sich von verstritten Schmieden in den industriellen Koloss, der die Schienen, Träger UND Brücken einer Nation schmieden wird, UND sie verschlang Koks wagenweise. Frick ließ sich Geld von verwandten UND Richter Thomas Mellon, einem weiteren selbstgemachten Titanen, der Urgieser Kant, wenn in sah, UND baut sein erste Batterie von Koksöfen in der Connellsville Region, wo die Kohl besonders für die Verkehung genet war. Arbeitet mit manischer Intensität, die in Monnier grenzt. Schlief 4 Stunden pro Nacht. Inspiziert jeden Ofen persönlich, sein Augen lernten, und der Farb UND Texter der Rauches zu beurteilen, wann ein Ladung perfekt gekocht war. Trieb sein Arbeiter ebenso brutal und wie sich selbst,
verlangt Effizienz, die Gede uns Produktivität aus menschlichen Körpern und industriellen Prozessen presst. Die Männer, die sein offen betrieben, arbeiteten unter Bedingungen, die hut kaum vorstellbar sind. Sie arbeiteten 6 Stunden Schichten bei Temperaturen, die in den offensiven 130 Grad erreichten. Sie atmeten Luft, die dick war mit Kohlenstaub und schwefelhaltigen Gasen. Ihr Lungen wurden schwarz. Sie entwickelten Coxaphen-Schwindsucht, husteten blutigen Schleim, starben in ihren Virzigen, wenn sie so lang durchhielten. Sicherheitsausrüstung existiert nicht. Medizinische Versorgung war das, was sich ein man leisten konnte, was normalerweise nix war. Wenn ein Arbeiter verletzt oder getötet wird, ein Hoffages Vorkommnis, war ein anderer Verzweifelter man darauf, seinen Platz einzunehmen. Das Arbeitsangebot war unendlich, ein Wanderer, die von Schiffen strömten, born, die Erschops Land aufgeben, Freiglassen, die aus dem Süden flohen, alle bereit, jede Arbeit zu verrichten, jede Hart zu ertragen, für die Chance, im Industriellen Amerika zu jubeln. Frick kümmert sich nicht Leiden. Oder vielmehr kümmert sich nur insoweit, als die Produktivität betraf. Ein toter Arbeiter war ein Effizienzproblem, kein moralisch Kreis. Dies war kein ungewöhnliche Grausamkeit für die Ära, es war Standardwerfen unter Industriellen, die wirklich glaubten, das Marktkraft, nicht Sentimentalität, die Arbeitsbeziehungen regieren sollten. Sozialdarwinismus war die herrschende intellektuelle Mode, die lehrt, das Wettbewerb niederlich die Tauglichen von den Untauglichen sortiert, das Armut moralisch oder genetisch Unterlegenheit anzeigt, das Eingriff in Marktmechanismen soll nutzlos als auch gefahrlich werden. In dieser Weltanschauung beweist Fricks Erfolg seine Überlegenheit. Das Leiden der Arbeiter beweist ihr. UNDES funktioniert, zumindest nach den Maßstäben, die Frick schätzt. MIT 30, im Jahr 1879, war Millionär, genau wie sich als Teenager geschworen hat. Kontrolliert Tausend von Coxaphen UND beliefert die meisten Stalwart Pittsburghs. Dies Million war Männern abgepresst wordens, deren Namen war nie erfahren worden, deren Gräber unmarkiert sind, deren Kinder vaterlos aufwachsen. Aber es war $1 Million, UND im Amerika von 1879 mit das Henry Clay Frick zu einem Prinzen. 1881 erriet Henry Clay Frick Adelaide Howard Childs, die Tochter von Asa P. Childs, einem wohlhabenden Pittsburgh-Hersteller von Schuh, UND Stiefelbesklichen. Adelaide war Alice, was Frick nicht war, kultiviert, raffiniert, in Kunst UND Literatur gebildet, sozial anmutig, war steif UND unbeholfen war. Sie war verfinert, war rücksichtslos war, kultiviert, war berechnend war, aber sie sah etwas in diesem intensiven Jungen Cox-Magneten, vieleit den verwundeten Jungen unter der Rüstung der Urgeises, vieleit die Fähigkeit zur Zärtlichkeit, die der Welt selten seid, oder vieleit einfach das Berauschen Versprechen von Reichtum UND der sozialen Position, die kaufen konnte. Hochzeitsportrait seit beid jung UND luktend, Adelaide in aufwendiger weißer Spitze UND Orangenblüten, Henry fast getoshend in formeller Kleidung, sein gewöhnlich harter Mund leicht aufgeschwächt durch etwas, das Liebe sein konnte oder Zufriedenheit darüber, das perfekt Ornament für sein Ambitionen erwerben zu haben, eine Frau, deren Vornehmheit sein rauen Kanten zivilisieren UND seinem Vermögen die Patina der Kultur verliehen konnte. Innerhalb eines Jahres brachten sie heim, das Frick steigendem Status entsprach. 1882 war Clayton, ein elfzimmeriges Italienisierens in der Penn Avenue im East End Viertel Point. Breeze, einer modischen Gegend, wo Pittsburghs industrielle Elite ihr Anwesen baut, für $25,000. Es war respectable, aber bescheiden, nicht für einen erfolgreichen Geschäftsmann, aber nicht für einen Titnen. Viel zu bescheiden für das, was Frick zu werden beabsichtigt. Begann sofort MIT planen, es in etwas zu verwandeln, das sein Ankunft unter Pittsburghs ersten Familien verkunden wird. Aber zuerst das Geschäft.
1882 bought Andrew Carnegie, bereits der unbestritten König des Stalls, ein der sich von schottischer Einwanderer mit zur industriellen Dominanz erhoben hat, Frick ein Partnerschaften. Carnegie hat Fricks Operationen mit Bewunderung UND Violite nade beobachtet. Hier war ein der nach Rücksichtsloser war als Carnegie selbst, ein ohne Carnegies Bedürfnis, gemacht zu werden, oder sein Ansprüch auf demokratisch Ideal. Carnegie erkannte Frick etwas, das über alles schätzt, absolut Rücksichtslosigkeit verbunden mit organisatorischem Genie, ein Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen, die weicher Männer entsetzen werden. Carnegie liefert Vision, technologische Innovation UND öffentlichen Charme, Frick liefert Koks, Operatives Management UND die Stallern Entschlossenheit, alles notwendig zu tun, Konkurrenten zu vernichten UND Arbeit zu kontrollieren. Es war ein Partnerschaft, die im Hallenführer geschmiedet wird, UND ein Jahrzehnte lang dominiert sie die amerikanische Industrie, welches zur großen, profitabelsten Stahlproduktion, die Welt gesehen hat. Das Geld strömt hierin, Fluss davon, Ozean davon, mehr Geld, als Männer wie Fricks Vater in ihren wildesten Traumen hatten sich vorstellen können, mehr Geld, als sie in sein Leben ausgeben konnten. Bei Clayton begann die Transformation ernsthaft. Frick engagiert Frederick J. Osterling, einen der modischsten Architekten Pittsburghs, ein massive Erweiterung zu entwerfen, die bescheiden Residenz in ein Prunkstück verwandeln wird. Das Projekt door Jar UND kostet ein Vermögen, genau sollen sind verloren, aber Schatzungen legen weit über $100,000 nahe, eine astronomische Summe in 1890 $. Die bescheidenen 11 Zimmer wurden 23. Ein ganzes zweit Stockwerk wird hinzugefügt, mit Schlafzimmern für Family UND Gast. Das Stockwerk wird zu Dienerschaftsquartieren UND Kinderbereichen. Die Fassade wird in einem Offer viktorianischer Exzess nu gebaut, directem von der Straße verkundeten, Term UND Türmchen, aufwendig geschnitzt Versierungen, Fischschuppenchen Schindeln, ein Portkocher, wo Küchenbesitzer vor dem Wetter schützen konnten, die behauptet, das Menschen von Qualität hier ankommen. Innen waren Raum mit seltenen Holzern aus der ganzen Welt geteilt, Santo Domingo Mahagoni mit seinem reichen rotbraunen Glanz, italienischer Walnuss sorgfältig nach Maserungsmustern zusammengestelt, Schweizer Birnbaumholz von Meisterhandwerkern in fantastisch Muster aus Blumen, ranken UND geometrischen Designs geschnitzt. Die Eingangshalle seit einen massiven Empfangsbereich mit einer aufwendig geschnitzten Eichentreppe, deren Nullpfosten mit einer elektrischen Luft gekrönt war, Elektrizität selbst nach ein Luxus, den die meisten Pittsburghauser in den 1890er Jahren nicht hatten. Das Esszimmer wird zu einem Schrein der auffälligen Konsums, mit einer handbemalten Deck, die wir Jahreszeiten darstellt, Jeds Panel ein Meisterwerk der dekorativen Kunst, Ostschwert von italienischen Handwerkern, Überblickt von geschnitzten Holzpaneelen UND beleuchtet von einem Kronluder, der mehr kostet als ein Arbeiter in 5 Jahren verdient. Der Morgenraum, Adelaides persönlicher Raum, war in helleren Tonen dekoriert, Cream UND Gold, mit zarten Möbeln UND Fenstern, die Morgensen einfinden. Hier wird sie Brief schreiben, lesen UND Hochschulsangelegenheiten fernab von Henrys intensiver Präsenz verwalten. Die Bibliothek, Henrys Domain, war mit. Eingebauten Bücherregalen aus geschnitztem Mahagoni ausgestattet, einem massiven Schreibtisch, Letterstollen UND schließlich mit Büchern gesamt, einige Gelassen, vielmeterweise wegen beeindruckenden Einband gekauft. Hier wird Frick Geschaft von Zuhause aus, hier traf Entscheidungen, die Tausend von Leben betreffen, hier berechnet Kosten UND Gewinn mit der Präzision, die als Buchhalter gelernt hat. Die Deck seit ein aufwendig Gipsrosett, der Kamin war aus italienischer Marmor. Jeds Detail wirkendet Beständigkeit, Solidität, unerschütterlichen Erfolg. Überall war die Botschaft klar, ich bin angekommen. Ich habe gesiegt. Ich bin unantastbar. Ich bin nicht mein Vater. Das Haus erfordert Infrastruktur, die in früheren Epochen unvorstellbar war.
Einheitssystem mit einem massiven Kohleführten Ofen im Keller schickt Dampf durch Eisern Heißkörper in jeden Raum. Gaslichter wurden durch elektrisch Lüften ersetzt, gespielt von einer der neuen Erzeugungsstationen in Pittsburghs, frick war immer ein früher Anwender von Technologie, die Komfort erhöht oder Modernität produziert. Die Küche, im Keller gelegen, Kochgeruch UND Hitze von Familienraumen fernzuhalten, war ein Labyrinth von Lagerraumen, Vorbereitungsbereichen UND einem massiven Kohleführten Herd, wo Koch die aufwendigen Mergangigen Mahlzeiten produzierten, die in Häusern wie diesem erwartet wurden. Ein Speiseaufzug hab es in zur Butler Pantry, wo es von Lakaien eingerichtet UND serviert wird. Beide Zimmerseiten die neuesten Porzellanarmaturen UND Inneninstallationen, Luxus, die den meisten Amerikanern nachfelten. Ein Telefon wird installiert, das frick mit seinem Gesellschaftsimperium UND seinem sozialen Kreis verband. Jede modern Bequemlichkeit, die Geld kaufen konnte, wird in Clayton eingebaut, mot es nicht nur zu einem Prunkstück, sondern zu einer wirklich comfortablen Residenz für die Familie. 1892 war Clayton fertiggestellt, UND die Familie Frick, Henry, Adelaide UND ihr Kinderchilds, Martha UND die Klein Helen, Zogen in Rom ein, die entworfen waren, nicht nur Reichtum, sondern ein ganz besondere Vision von Zivilisation zu präsentieren. Henry hat begonnen, Kunst mit derselben wilden Entschlossenheit zu sammeln, die ins Gesellschaft bracht. Nicht für in die langsame, sorgfältige Bildung des Geschmacks durch Jar des Studiums UND der Contemplation. Kauft aus Instinkt, Bauchgefühl UND dem Rat von Handlern, die schnell lernten, was in Ansprach, alte Meister, etabliert Reputationen, gemalt, die ästhetisches Verdienst mit Investitionswerk kombinierten. Gainsborough, Rembrandt, Vermeer, dies Namen wurden schließlich sein New Yorker Villa Fullen, gekauft für some men, die Schlagzeilen machten, aber die Samen wurden bei Clayton gepflanzt. Die Wanda Bluten mit vergoldeten Rahmen, die europäisch gemalt enthielten, jeds ein Erklärung, das Henry Clay Frick sein Herkunft transcendiert hat, das nicht bloß reich, sondern kultiviert war, nicht bloß modig, sondern raffiniert. Adelaide, die Musik UND Literatur wirklich liebt UND in einem Haushalt aufgewachsen war, der kulturell Bestrabungen schätzt, fühlt das Haus mit Klängen, die sein harten kommerziellen Kanten aufweiten. Sie spielt Klavier im Musikzimmer, nicht die auffällige Virtuosität eines Konzertpianisten, sondern die vollendiert Amateurfertigkeit einer gutterzogenen Frau. Sie las unersättlich, Roman, Poesie, Geschichte, Biographie, UND ermutigt ihr Kinder, dasselbe zu tun. Sie bewertet Pittsburghs kulturelle Elite, Musiker, Künstler, Akademiker UND die Frauen anderer Industrieller, schuf ein Sozialwelt, die sich künstlerisch Wertschätzung dreht statt bloßes Gesellschaft. An der Oberfläche verkörpert Clayton den manifestierten amerikanischen Traum, ein selbstgemachter Mann, der sich von Armut zu Überfluss hochgekämpft hat, ein kultiviert Frau, die seinen Erfolg mit echter Raffinesse schmückt, schon Kinder, ein Haus, das besucht, was Talent UND hart Arbeit in einem Land der Möglichkeiten erreichen konnten. Aber unter der Oberfläche Verität etwas. Den 1892 war auch das Jahr von Homestead. 7 Meilen von Claytons parfümierten Salons entfernt, den Monongahela River hinunter in einem Tal, das mit industriellem Rauch erstickt war, stand das Homestead Steelworks, ein weitläufiger Komplex, der 100 von Hektar bedeckt, wo 300 Männer unter Bedingungen arbeiteten, die modern Sensibilitäten unglaublich schockieren wurden. Das Stahlwerk war manifestiert Halle auf Erden, Hochöfen, die 2000 Grad überschritten, hoch wie Gebäude UND hungrig wie Damen, Geskmolzins Metal, das einen Mann in Sekunden verbrennen konnte, wenn stolpert, Maskinen, die mit Belofeiger Gleichgültigkeit zurückwichten UND verstümmelten, Walzen, die einen Armel erwischen UND einen Arbeiter in den Tod ziehen konnten. Luft so dick mit Rauch UND metallischen Partikeln, das Arbeiter jahrelang schwarzen Schleim husteten UND Jungen. Lungenkrankheiten starben, die noch kein Namen hatten. Der Lärm war ohrenbetäubend, das Drohnen von Stahl auf Stahl, das Brüllen der Ofen, das Zischen von Dampf,
die Ruf von Männern, die Versuchten, über die Industrielle Kakophanie zu kommunisieren. Die Hitze war unerträglich, besonders im Sommer, wenn Männer Schichten bei Temperaturen über 120 Grad arbeiteten, Gallenen von Wasser tranken UND denken Hitzeschlag zusammenbrachen. Die Männer arbeiteten 12 Stunden Schichten, 7 Tage die Woche während arbeitsreicher Perioden, was die Meistzeit war. Viele verdienten zwischen 1,50 UND zu $50 pro Tag, kaum genig, mein Family zu ernähren, unmöglich zum Sparen. Facharbeiter, die Walswerksmänner, die Puddler, die Eritzer, die Jahrenerfahrung benötigten, verdienten mehr, vielleicht 5 oder sogar $7 pro Tag, genig, ein prekär Respektabilität zu erreichen, ein Haus statt eines Zimmers zu mieten, davon zu träumen, dass ihr Kinder besser Leben haben werden. Sie letten in vermögenden Wohnungen oder engen Mietskasernen in Homestead UND dem nachgelegenen Munhall, kaufen in Firmengeschäften wo die Preis aufgebläht waren, UND verstanden mit perfekter Klarheit, dass sie entbehrlich waren. Wenn man viel, vor Hitze, vor Verletzung, vor Maskinen, die sich nicht kümmerten, war tiet andere Verzweifelter Arbeiter vor den Toren, seinen Platz einsatzman. Es gab immer einen anderen Arbeiter. Das Angebot war unendlich. Die Amalgamated Association of Iron and Steel Workers hat einige der Facharbeiter von Homestead organisiert, nicht die ungelernten Arbeiter, die als nicht organisierbar galten, sondern die Handwerker, deren Fachwissen ihnen minimal Verhandlungsmacht gab. Vertrag sollte im Juni 1892 auslaufen. Die Gewerkschaft wollte fair Lohn, die mit den massiven Gewinnen der Unternehmen Schritt hielten. Sie wollten Sicherheitsverbesserungen, die entsetzlichen Verletzungs, UND Todesraten zu reduzieren. Sie wollten als Menschen mit Word UND Wort behandelt werden, nicht als austauschbar Teil in Carnegies Profitmaschine. Sie wollten Anerkennung, dass ihr Fähigkeiten UND Arbeit den Reichtum schaffen, der Willen wie Clayton baut, UND das sie einen fairen Anteil verdienten. Henry Clay Frick, Vorsitzender der Carnegie Steel Company UND Andrew Carnegies designierter Vollstrecker, hat an ihr Ideen. Wollte die Gewerkschaft vollständig brechen, für allemal etablieren, das Kapital, nicht Arbeit, die Beschäftigungsbedingungen kontrolliert. Wollte die Lohn 18 to 26% je nach Position reduzieren. Wollte die Macht der Gewerkschaft zu verhandeln eliminieren, Facharbeiter auf dieselbe machtlos Position wie die ungelernten Massen reduzieren. Sah die Gewerkschaft nicht als legitimen Vertreter von Arbeiterinteressen, sondern als legitime Einmischung in das absolut Recht des Managements, seine Gesellschaft nach eigenem Gutdünken zu führen. UND Carnegie, der öffentlich behauptet. Arbeiterrecht zu unterstützen UND Essays über die Word der Arbeit UND die Verpflichtungen der Reichtums geschrieben hat, Carnegie gab Frick carte blanche, die Situation auf sein Weise zu handhaben, ging dann bequem in den Urlaub nach Schottland UND positioniert sich, der Schritt für alles zu entkommen, was als nächstes passiert. Es war dasselbe Muster, das Carnegie wiederholt befolgt, progressive Prinzipien verkünden, waren der Männern wie Fricker Machtheit, sie zu verletzen, den Schock über die unglücklichen Ergebnis ausdrücken, die stillschweigend autorisiert hat. Was als nächstes Geske, war ein Massaker, ein Schlacht, ein Wendepunkt in der amerikanischen Arbeitsgeschichte, der für Generationen nachhallen wird. Frick kündigte Lonkersungen. Die Gewerkschaft lehnt ab. Verhandlungen waren Theater, Frick hat nicht die Absicht, Kompromiss einzugehen. Am 29. Juni sperrt Frick die Arbeiter vollständig aus der Anlage aus UND verweigert ihnen den Zutritt. Dann begann das Homesteadwerk in ein Festung zu verwandeln. Errichtet einen Sohn den gesamten 3 Meilen langen Umfang der Anlage, 12 Fuß hoch, aus Holz UND Stacheldraht, mit Steinwerfern gekrönt UND mit Gürlochern für Wachen zum Durchschießen durchsetzt. Die Arbeiter nannten es mit bitterem Humor Fort Frick. Es war ein Kriegsakt gegen seine eigenen Angestellten,
UND-SIE Verstanden ESALS Solchen. Dan, in absoluter Geheimhaltung, engagiert Frick 300 Pinkerton Agenten, im Wesentlichen ein Privatarmee von Streikbrechern, Schlagern UND Verzweifelten Männern, die bereit wären, für Bezeln Gewalt ausüben. Die Pinkerton National Detective Agency hat sich ihren Ruf durch das Brechen von Streaks UND das Zerquitchen von Gewerkschaften in ganz Amerika gemacht, UND ihr Agenten wurden von arbeitenden Menschen gefürcht UND gehasst. Der Plan war einfach, zwei Lastkein Waller Pinkertons unter Deckung der Dunkelheit den Monongahela River hinunter schwimmen lassen, SIE in der Anlage landen, die Einrichtungen sichern UND MIT Streikbrechern wieder öffnen, waren die Pinkertons die Gewerkschaftslut MIT Gewalt in Schach hielten. 4 Uhr morgens um 6. Juli 1892 schwammen die zwei Lastkein MIT 300 bewaffneten Pinkertons den dunklen Fluss hinunter in Richtung Homestead. Aber die Arbeiter wurdeten Jemand, die Identität wird nie entdeckt, obwohl Frick die Gewerkschaftsführung verdächtigt, hat SIE gewarnt. Als die Lastkein sich der Anlagestel der Anlagen erhörten, sondern tausend von Stahlarbeitern UND ihren Familien das Flussufer. Männer, Frauen UND Kinder standen in der Dämmerung UND beobachten, wie sich die dunklen Vermänner erhörten. Was als nächstes Geske, hängt davon ab, welch sieht die Geschichte erzählt, aber das Ergebnis ist unbestritten, Führerjekt brach aus, das Wirsen stunden dorn UND zen Männer tot Zurücklassen word. Jahr Schaß zuerst. Die Pinkertons behaupteten, die Arbeiter hatten auf SIE geschossen, als SIE versuchten zu landen. Die Arbeiter behaupteten, die Pinkertons hatten ohne Provokation in die Mensch geführt. Wahrscheinlich schossen beide Seiten fast gleichzeitig, Angst UND Spannung explodierten bei der ersten Bügung in Gewalt. Was sicher ist, dass die Halle am Monongahela ausbrach. Arbeiter führten Gewehr UND Pistolen vom Ufer. Pinkertons erwiderten das Feuer von den Lastkonnen MIT Winchester repetiert wurden. Kugeln schlugen in Holes prallten von Metall ab, durchbohrten Fleisch. Männer schrien. Blut sammelt sich auf den Lastkonnen UND im Flussufer. Jemand goss auf den Fluss UND versucht es anzusunden, in der Hoffnung, die Lastkein zu verbrennen. Arbeiter den ein Altiburger Kriegsgenon MIT Eisenbahnspikes UND führten SIE auf die Lastkein, in der Hoffnung, SIE unter der Wasserlinie zu durchlatschen. Sie warfen Dynamit, obwohl das meist davon nicht explodiert. Sie bauten Barrikaden aus Stahlträgern UND Schlackenhofen UND campten wie Soldaten, die ihr Hauser verteidigten, was SIE in Juisem Sinn auch waren. Die Schlacht tobt durch den Morgen UND in den Nachmittag. Drei Pinkerton starben, T.J. Connors, Edward Spear UND J.W. Klein, ihr Namen in Unternehmensberichten als Opfer der Pflicht verzeichnet, obwohl SIE Soldner waren, die Arbeiter angriffen. 7 Arbeiter starben, Joseph Sotak, Henry Striegel, George Rutter, John E. Morris, Peter Fairs, Silas Wayne UND ein Achsenjähriger Junge namens Mikulas, der nach Amerika gekommen war UND von Möglichkeiten trunk UND in einem Pennsylvania Flussufer in den Kopf geschossen ward. Dutzend weiter wurden auf beiden Seiten verwundet, Fleisch zerrissen von Kugeln, Knochen zerschmettert, Leben dauerhaft verändert. Gegen 5 Uhr nachmittags kapitulierten die Pinkertons. Sie hissten Weiss Flaggen UND verhandelten über sichere Passage in Land. Die Gewerkschaftsführer versprachen ihre Sicherheit. Aber als die Pinkertons landeten UND begannen, durch Homestead zum Bahnhof zu marschieren, lassen sich alle Versprechen auf. Sie liefen einen Speisrutenlauf der Watt. Tausend von Arbeitern UND ihren Frauen UND Kindern sonnten die Raut, verrückt gemacht von Traue UND Watt. Sie schlugen die Pinkertons MIT Fossen, Nuppeln, Steinen, Werkzeugen, allem, was SIE greifen konnten. Frauen schlugen SIE MIT Regenschirmen, ihr Gesichter verzerrt vor Hass. Männer, die in diesem Morgen Freund hatten sterben sehen, traten UND schlugen dies Gemieteten Waffen, die gekommen waren,
ihr Lebensgrundlage zu stehlen. Die Pinkerton stolperten durch Mailen von Gewalt, einige bewusstlos Geschlagen, alle blutig, glücklich, die sich mit ihrem Leben zu erreichen. Die Arbeiter hatten die Schlacht gewonnen. Sie wurden den Krieg verlieren. Pennsylvanias Gouverneur Robert Patteson schickt, nachdem zunächst versucht hat zu vermitteln, 8000 Nationalgetruppen, Homestead zu besetzen und den Streik zu brechen. Die Soldaten kamen mit voller militärischer Ausrüstung, Gewehr, Artillerie, Versorgungszug, und besetzten die Stadt wie ein Erobertstadt. Das Kriegsrecht wurde faktisch erklärt. Die Gewerkschaft konnte nicht gegen den Staat kämpfen. Frick, der Waren der gesamten Schlacht in seinem Pittsburgh Borough geblieben war, lehnt alle Verhandlungen ab, alle Kompromiss, alle Appellen Vernunft oder Neid. Seine Position war absolut, bedingungslos kapitulieren oder verhungern. Innerhalb von Wochen begannen hungrige und verzweifelt Arbeiter, Fricks Bedingungen zu akzeptieren und zur Arbeit zurückzukehren. Innerhalb von Monaten war die Gewerkschaft zerstört, ihr Führer in der gesamten Industrie auf die Schwarzliste gesetzt, ihr Mitglieder zerstört oder gebrochen. Die Lohn wurden noch drastischer gekürzt, als Frick sprunglich vorgeschlagen hat. Die Arbeitszeiten stiegen. Die Bedingungen verschlechterten sich. Sicherheitsstandards, bereits abschuldig, sanken weiter, weil es niemanden gab, der Besseres fördern konnte. Die Botschaft war klar und wurde nicht nur in Homestead gesendet, sondern in jeden Arbeiter in Amerika, Weiterstadt, und wurden zurückgezogen. Ihr Familien wurden leiden. Wurdet ausgelöscht. Ihr bloß Existenz ist bedingt durch ihren Gehorsam. Die Stahlwerk von Pittsburgh wurden die nächsten 40 Jahre gewerkschaftsfrei bleiben, ein direktes Ergebnis dessen, was im Sommer 1892 in Homestead geschah. Ganz Generationen von Stahlarbeitern wurden den Schutz von Tarifverhandlungen erbieten, die Fähigkeit, für bessere Lohn oder sichere Bedingungen zu verhandeln, wegen dessen, was Henry Clay Frick in jenem Juli tat. Und Frick, Orchestrator von allem, wurde zum Meistkassen Amerikas, sein Name Synonym mit kapitalistischer Brutalität, sein Gesicht in Zeitungen als Grinsender Damon Charakter, der auf Hoffen von Arbeiterlichen steht. Wie gehasst? Gehasst genig, zu Toten. AM 23. Juli 1892, nur 7 Tage nach der Homestead-Schlacht, betrat ein junger russisch-jüdischer Anarchist namens Alexander Berkman Fricks Pittsburgh Borough im zweiten Stock der Chronicle Telegraph Gebots. Berkman war 21 Jahre alt, ein idealistischer Revolutionär, der glaubt, dass das Toten von Tyrannen die Revolution auslösen wird, die Arbeiterklasse befreien wird. Sah Frick als das perfekt Ziel, die Personifizierung von allem, was mit dem Kapitalismus falsch war, ein Mann, dessen Tod soll Gerechtigkeit als auch Inspiration sein wird. Berkman zog einen Revolver und schoss Frick dreimal aus nächster Nahe, Kugeln treffen in Hals und Rücken. Frick starb unglaublich nicht. Brach zusammen, blieb aber bei Bewusstsein. Als Berkman versucht, Ernie zu schießen, klemmt der Revolver. Zog ein Geschäft fail heraus und Stock Frick wiederholt ins Bein. Bureauangestalt stürmten hierin und rangen Berkman zu Boden, während bis und kämpft und versucht, ein Dynamit-Sunkapsel in seinem Mann zu erreichen, die zu detonieren plant, falls gefangen wird. Und Frick, dies ist das Detail, das zur Legend wird, Frick lent Anästhesie ab, während drei Kugeln aus seinem Hals und Rücken in seinem Schreibtisch gruben. Fürchtet, die Anästhesie wird seinen Geist trüben oder schwach erscheinen lassen. Bis auf ein Touch und trug die Qual bei Bewusstsein. Dann, immer noch blutend, arbeitet einen vollen Tag in seinem Schreibtisch, bindet Vertrag und unterschrieb Papier. Erst dann erlaubt sich, nach Clayton gebracht zu werden, wa Adelaide in Terror gewordet hat, nachdem sie die Nachricht gehört hat. Erholt sich innerhalb von Wochen. Das Attentat,
Das Frick in jeder vernünftigen Welt zum Boswicht hat machen sollen, verwandelt in Stattdessen in einen Helden in den Augen von Amerikas besitzenden Klassen UND einem Großteil der Öffentlichkeit. Hier war ein Mann, der buchstäblich Kugeln nam UND sich weigert nachzujagen, der Pflicht über Sicherheit stellt, der Mut UND Prinzip verkörpert. Sympathie stromt aus dem ganzen Land UND der ganzen Welt ein. Der Streik, der öffentliche Unterstützung UND Zeitungsunterstützung gehabt hat, wenn die sich entschieden gegen die Arbeiter. Sie waren jetzt mit anarchistischer Gewalt verbunden, mit Mordversuch, mit gefahrlichem Radikalismus. Bergman ging für 14 Jahre ins Gefängnis UND kam gebrochen heraus. Die Arbeiter, die nix mit Bergmans Angriff zu tun hatten, trugen trotzdem die Schuld. Fricks Ruff verbessert sich paradoxerweise. War jetzt nicht nur ein Geschäftsführer, sondern ein Held, der die Kugeln eines Attentators überlebt hat. Die Ironie war vollständig. Bei Clayton ging das Leben in vergoldeter Isolation weiter. Verstand Adelaide, was man geten hat. Lag sie nax walk in ihrem Mahagoni Himmelbett UND dachten die Witwen UND Weissen, die entschiedenen mans Geschaffen hatten, die 7 Familien in Homestead, die ihr Männer wieder sehen würden. Oder akzeptiert sie, wie so viel Klasse UND era, dass die Welt hart UND hierarchisch war, dass einige Menschen gebern waren zu herrschen UND und ihr zu dienen, dass das Genie UND die Entschlossenheit mans in Niederlich zu Reichtum berechtigten, waren die Armut der Arbeiter ihr eigen Unzulänglichkeit widerspiegelt. Glaubt sie, wie respectable Meinung lehrt, dass Gewerkschaften gefahrlich sozialistisch verschwörungen waren, die den amerikanischen Wohlstand bedrohten. Wir können es nicht wissen. Ihr Brief sind sorgfältig eingemessen UND vermeiden politisch Kontroversen. Was wir wissen, ist das Tragödie Clayton durch und ihr Touren Betrat UND Leiden über die Frick selbst bracht auf ein Weiss, die Geld nicht verhindern konnte. 1891 starb die sechsjährige Martha, ein Chance kind mit dunklen Locken UND heller Intelligenz, plötzlich in einem Fieber. Das Haus ging in tief Trauer. Henry, der sein Kinder auf sein eigen heftig, unausgesprochen Weiss liebt, wie das einzig, was own Calculation liebt, war auf ein Weiss im Boden zerstört, wie sein Geschafflichen. Rückschläge in nie beruht hatten. Dan, im Jahr 1892, in jenem schrecklichen Jahr, als Homestead seinen Ruff mit Blut beschmutzt UND Bergmans Kugeln in Fanden, in demselben verfluchten Jahr, Starber Soglings in Henry Clay Frick Jr. mit nur wenigen Wochen, kaum das in dieser Welt Adam gesehen hat. Zwei Kinder weg innerhalb eines Jahres. Adelaide zog sich in Traue UND religios hingab Zurich, besucht Gottesdienst mit der Inbrunst von Gemandem, der in Twitter Trost oder Antworten auf zu schrecklich Fragen sucht, sie Lot auszusprechen. Henry zog sich in Arbeit UND Kunstsammlung Zurich, seien zwei Mechanismen, ein Universum zu kontrollieren, das demonstriert hat, dass es nicht einmal von einem Mann seines eisernen Willens kontrolliert werden konnte. Konnte sein Kinder nicht zurückbringen. Konnte Adelaide nicht aufhören lassen zu trauern. Aber konnte einen Vermeer erwerben. Konnte einen konkurrenten zerquetschen. Konnte Schmerz in Meisterschaft in den einzigen Dominant verwandeln, war noch absolut Macht ausübt. Der Kontrast zwischen Claytons Ennelben UND der Welt außerhalb seiner Mauern wird mit jedem Jahr krasser. Waren die Fricks auf nun Menü Speisen, serviert von livrierten Lakaien auf Limoges Porzellen, Austern, Sup, Fisch, Sorbet, Gebertines Fleisch, Salat, Dessert, Obst, Käse, Oberletten Arbeiterfamilien mit Brot UND Bro, Streckten Pennies, Kinder zu futtern, die nie ganz genig hatten. Waren Adelaide Chopin im Musikzimmer spielt, nahmen Arbeiterwitwen wasch UND Flickerbeiten, ihr Hand rau von Logensief, versuchten Kinder zu futtern, deren Vater in Homestead gesterben waren. Waren Henry Jamald Erwarb,
die mehr Wort waren als sein Arbeiter in sein Leben Arbeit verdienen und werden, schafften dieselben Arbeiter unter Bedingungen, die ihr Körper UND Geister dauerhaft beschädigten, starben in Silikos UND Industrieunfällen UND schlichter Erschöpfung in ihren Wirtschaften UND Funsichern, Jahrzen Beaver ihr Naderlichen Spannen hatten enden sollen. Die Diener, die Clayton Funktionsstückig machten, die Kleinarmee menschlicher Arbeit, die erforderlich war, ein Haus wie Diocese zu erhalten, waren fast unsichtbar in Familienaufzeichnungen, ihr Namen UND Geschichten ausgelöscht durch die Annahme, das Dienst ein Naderlicher Zustand für die niederen Stand war, das einige Menschen einfach gebern waren, für andere zu kachen, zu putzen UND zu holen. Wie viel arbeiteten bei Clayton? Beschäftigen Aufzeichnungen Legends 20 bis 30 zu verschiedenen Zeiten nahe, Koch, Küchenmatchen, Stuben, UND Zimmermatchen, Einwascheren, ein Butler, Lakaien, Kutcher, Stallburschen, Gartner, möglicherweise ein Kammermatchen für Adelaide UND ein Gouvernante für die Kinder. Sie letten in kleinen, schlichten Rahmen im vierten Stock, Raum sorgfältig entworfen, von den öffentlichen Rahmen unsichtbar zu sein, zugänglich über Hintertreppen, damit Diener sich durch das Haus bewegen konnten, gesehen zu werden. Wie waren ihr Leben? Argerten sich über den sie umgebenden Reichtum, oder kompensiert die Nahe dazu irgendwie ihr eigen Armut? Stahlen sie essen aus der Küche, unseriechenden Lohn zu ergänzen? Trachten sie über das Privatleben der Fricks, verspotten ihr Anspruch, beurteilten den Haushalt, der sie beschäftigt? Oder akzeptierten sie größtenteils ihr Positionen als anständige Arbeit in einer harten Wirtschaft, denkbar für städtische Beschäftigung UND entwickelten vielleicht sogar Loyalität zu einer Familie, die sie nach den Standards der Zeit fair behandelt? Wir wissen es kaum, weil Menschen wie die Fricks solche Fragen nicht für erwägenswert hielten, nicht daran dachten, die Geschichten von Menschen zu bewahren, die sie als Grundlagen verschieden von sich selbst betrachten. 1905 verließen die Fricks Clayton für New York, wo Henry in der Fifth Avenue bei der 70. Straße ein noch praktischer Villa baut. Pittsburgh hat seinen Zweck erfüllt, es hat ein unvorstellbar Reich gemacht, einen der reichsten Männer Amerikas, aber New York repräsentiert den ultimativen Preis, Eintritt in die höchsten Range der amerikanischen Gesellschaft, nahe zu den Vanderbilts UND Astors UND Morgans, Anerkennung nicht nur als provinzieller Industrieller, sondern als Nationalfigur. Clayton wurde in die Hand der Tochter Helen übergeben, jetzt eine junge Frau, die dort zeitweise lebt, während sie die Pittsburgh Interessen ihres Vaters verwaltet. Henry widmet sein verbleibenden Jahr dem Kunstsammeln in beispiellosem Osmus UND hofft ein Sammlungen, die mit den europäischen Aristokraten rivalisieren wird. Die Fifth Avenue Villa wird zu einem Tempel europäischer Meisterwerk, Vermeer, Rembrandt, Velázquez, Bellini, El Greco, Tizian, Goya, Holbein, Franz Hals. Zahlt $125,000 für einen einzigen Rembrandt, mehr als für Clayton selbst gezahlt hat. Jedes Gemälde repräsentiert nicht nur ästhetische Wertschätzung, sondern eine Art säkulare Unsterblichkeit, eine Art zu sagen, ich mag ein rücksichtsloser industrieller Gusen sein, aber schau, ich bewahrt Schönheit für zukünftige Generationen. Ich war ein Patron der Zivilisation, nicht bloß ein Zerstörer von Männern. Ich transcendiert mein Herkunft. Ich werd für Kultur erinnert worden, nicht für Coxafen. Glot frick dieser Erzählung. Wahrscheinlich. Die menschliche Fähigkeit zur Selbstrechtfertigung ist grenzenlos, besonders unter den Mächtigen, die glauben müssen, dass Erfolg tugend widerspiegelt statt Gewalt. Frick liebt Kunst wirklich. Sein ästhetischer Geschmack, gebeldet von den besten Handlern UND Beratern, die Geld kaufen konnte, wird tadellos. Konnte kenntnisreich über Flämisch Technik UND Renaissance-Komposition sprechen, über Attributionsfragen UND Provenienz. In seinem eigenen Kopf hat sein brutaler Sprung transcendiert, war vom Coxkonig zum Kulturbaron evolviert, hat nicht nur Reichtum,
sondern Raffen es erregt, nicht nur Macht, sondern Geschmack. Die Ironie, die tragisch, verdammt Ironie, die niemals sehen oder anerkennen konnte, ist, das jedes gemalt, jede Sculptor, jedes Kunstobjekt in seiner Sammlung mit Geld gekauft wird, das Männern abgepresst wird, deren Leben zerstört werden, es zu produzieren. Die Vermeers wurden mit Homesteadblut gekauft. Die Rembrandts repräsentierten unbeselt Lohn UND auf Schwarz-Lissen gesetzt Arbeiter. Die Villa selbst wird auf einem Fundament von zerquetschten Gewerkschaften UND Gebrochenen Korpern gebaut. Sein gesamtästhetisches Vermächtnis beruht auf menschlichem Leiden, das niemals eingemessen anerkannte oder sind. Frick starb 1919, im Alter von 70 Jahren, in seinem Fifth Avenue Palast, umgeben von Meisterwerken UND Family. Sein Vermögen wird auf über $100 Millionen geschätzt, etwa 1,5 Milliarden in heutigen Dollar, obwohl wahrscheinlich mehr angesichts der Schwierigkeit, Vermögenswert über Jahrhundert hinweg umzurechnen. Sein Testament verwandelt die Fifth Avenue Villa in ein öffentliches Museum, die Frick Collection, die 1935 für die Öffentlichkeit auf nicht eins von New Yorks führenden Kunstinstitutionen bleibt. Sein Erklärungsziel war es, der Öffentlichkeit Zugang zu großer Kunst zu geben, zukünftige Generationen durch Auseinandersetzung mit Schönheit UND Kultur zu bilden UND zu errieben. Nobel wird von einem Mann, der sein Leben damit verbracht hat, maximalen Wert von Arbitern zu extrahieren, waren der minimal Entschädigung gab. Aber welch Art von Bildung beieten dies gemalt? When Besitzer in ruhiger Contemplation vor Fricks Vermeers stehen, denken sie in die Stahlarbeiter, die ihr Erwerbung möglich machten. When sie den tadellisen Geschmack der Villa bewundern, hören sie die Geister von Homestead, die hinter den Mauern rasseln. Oder lascht die Schönheit erfolgreich die Brutalität, erlaubt uns, Kunst zu schätzen, während wir bequem ihrer Sprung. Vergessene, die Blumen zu bewundern, während wir den Dunger ignorieren, aus dem sie watches. Zurich in Pittsburgh Jean Clayton und Helen Clay Frick über, die nie erratit UND außergewöhnliches Leben der Bewahrung der Vermächtnisses ihres Vaters widmet, obwohl bemerkenswerterweise einer sorgfältig kuratierten Version dieses Vermächtnisses. Helen war ein beeindruckende Frau, weitaus mehr als ein pflichtbewusst Tochter. Sie war hochgebildet, war bei einen Abschluss von Bryn Mawr UND wird wirklich leidenschaftlich über Kunst, Geschichte UND historischer Haltung. Sie verstand, dass Clayton nicht nur ein Familienheim repräsentiert, sondern ein historisches Dokument des Glanzeitlebens, eins der wenigen überlebenden Beispiele dafür, wie die industrielle Elite tatsächlich lebt. Während an der Willen für Entwicklung abgerissen wurden, kämpft Helen dafür, Clayton intakt zu erhalten UND erhielt es mit akribischer Liebe zum Detail. Aber ihre Version dieser Geschichte betont die ästhetischen UND kulturellen Errungenschaften, die Kunstsammlung, die architektonischen Innovationen, die kulturelle Raffinesse der Familie, während sie weichen schwieg über Homestead, über Arbeitsgeld, über die menschlichen Kosten der Vermögens ihres Vaters. Als Clayton schließlich 1990 als Museum für die Öffentlichkeit aufniet, nach Helens Tod 1984 im Alter von 96 Jahren UND Jahren akribischer Restaurierung durch die Frick Pittsburgh, konzentrierten sich die frühen Führungen fast ausschließlich auf architektonische Details, Kunstsammlungen UND Familienleben. Homestead Word, wenn überhaupt, als unglücklich Arbeitskontrovers, verwandt, die von Anarchisten UND radikalen Agitatoren aus dem Verhältnis gesprengt, wardens war. Dies sanitisiert Geschichte war nicht einzigartig für Clayton. In ganz Amerika wurden Glanzeitvilla im Lauf des 20. Jahrhunderts in Museen verwandelt, UND die Standardisierung betont Vision, Genie, unternehmerisch Kühnheit UND kulturellen Beitrag, während sie Ausbeutung, Gewalt, Ungerechtigkeit UND die brutalen Realitäten der industriellen Kapitalismus minimiert oder ignoriert. Die Roboter wurden systematisch als Kapitän der Industrie umbenannt. Rücksichtslos Monopolisten wurden zu Pionierunternehmern. Männer, die Gewerkschaften zerquetschten UND Leben zerstorten, wurden zu Philanthropen,
deren Großzügigkeit Bibliotheken, Universitäten, Konzertsäle UND Museen baut. Carnegie Bibliotheken decken Amerika ab, Gede Gebot MIT Stalgewinnen, die Arbitern abgepresst werden, die sich die Bücher deren nicht leisten konnten. Rockefellers Standard Oil Vermischen, Aufgebot durch Monopol UND Rücksichtslos Konkurrenz, finanziert Universitäten UND medizinische Forschung. Die Transformation der Rufs ist vielleicht die ultimative Macht der Reichtums, die Fähigkeit, nicht nur die Gegenwart zu formen, sondern die Geschichte selbst zu schreiben, sicherzustellen, dass ihr Verbrechen vergessen werden, während ihr Wohltätigkeit erinnert wird, nicht nur Luxus zu kaufen, sondern Vermögnis. Aber Geschichte hat eine Art, unbequem Wahrheiten wieder gelten zu machen, besonders in Zeiten, in denen Ungleichheit wieder unmöglich zu ignorieren wird. In den letzten Jahrzehnten, als Amerika Niveaus der Vermögenskonzentration erlebt hat, die seit der Glanzzeit selbst nicht mehr gesehen werden, haben Institutionen wie the Frick Pittsburgh begonnen, sich ehrlicher mit dem komplexen, beunruhigenden Vermögnis ihrer Gründer auseinanderzusetzen. Führungen erwanen jetzt Homestead explicit, nicht als unglücklich Fußnote, sondern als definierens Ereignis, das wesentlich Wahrheiten darüber offenbart, wie Fricks Vermögen gebot wird. Bildungsprogramm diskutieren die krass Ungleichheit der Glanzzeit, die brutalen Arbeitskonflikt, die menschlichen Kosten der Industrialisierung. Curatoren haben daran gearbeitet, die Geschichten von Claytons Dienern wiederherzustellen, die unsichtbaren Menschen, die Fricks Mahlzeiten kochten UND. Sein waschen UND sein Kinder aufziehen, deren Arbeit das Leben der Fricks in Muse UND kultureller Raffinesse möglich macht. Dies Verschiebung spiegelt ein breiter kultureller Berechnung mit den Kosten der brutalsten Periode des amerikanischen Kapitalismus wider, ein wachsende Anerkennung, dass das Bewundern der vergoldeten Oberfläche das Anerkennen der Dunkelheit dahinter erfordert, dass das Führen industriellen Fortschritts auch das Betrauen seiner Opfer verlangt. Durch Clayton Hut zu gehen ist ein desorientierende verstörende Erfahrung, die sich einfacher Interpretation widersetzt. Das Haus ist Temperabend erhalten, vielleicht das feinst, authentischst Beispiel eines Glanzzeitfamilienheims in Amerika. Im Gegensatz zu Häusern, die entkleidet UND mit Epikenstücken neu mobiliert werden, enthält Clayton die tatsächlichen Besitztümer der Fricks, ihr tatsächlichen Mobil, die tatsächlichen Objekt, die SIE berührten UND benutzen UND mit denen SIE letten. Adelaides Morgenraum enthält nach ihr persönlichen Effekten, hierin schreibt ich mit seinen Fatschen UND Schubladen, ihr Bücher, Romain von George Eliot UND Gedicht von Browning, Fotografien ihrer Kinder in Silberman, Aquarell, die SIE selbst malte. Das Kinderspielzimmer im dritten Stock halt Antique Spielzeug UND Mobile für Kleinkörper skaliert, Persereisende Erinnerungen an Martha UND den kleinen Henry, die so jung starben, deren Leben in Fotografien UND Trauerritualen bewahrt sind, aber die nie in Dyson für ihren Komfort entworfenen Rahmen aufwachsen dürften. Der Esstisch ist gedeckt mit Limoges Porzellan UND Baccarat Kristall, Gorham Silber UND Irischem Leinen, ALSOB die Family jeden Moment zum Abendessen zurückkehren konnte. Die ästhetische Leistung ist unbestreitbar. In der Mahagoni Felten Bibliothek stehend, umgeben von lettergebundenen Banden UND Bronzeskulpturen UND Gemälden, deren vergoldet Rahmen in sorgfältig kontrollierter Beleuchtung leuchten, können Sie die verführerisch Macht dieses Lebens verstehen, die Anziehungskraft. Sich mit schonen Objekten zu umgeben UND sich von einer harten Welt mit Schichten von Luxus UND Raffinesse zu isolieren. Aber treten Sie aus Clayton Samtkon heraus, fahren Sie 7 Meilen zu dem, was vom Homestead Steel Works übrig bleibt, UND der Kontrast wird unerträglich, körperlich übel machend. Tausend einst arbeiteten UND zen Männer starben, steht jetzt nur ein Einkaufszentrum, the Waterfront, mit Target UND Best bei UND Restaurants, die Lassages Essen servieren, die Hochöfen abgerissen, die Mullen niedergerissen, die Geschichten der Arbeiter größtenteils vergessen von allen außer ein paar lokalen Historikern UND den Nachkommen, die noch in der Gegend leben. Ein kleiner historischer Marker gedenkt der Schlacht von 1892 UND Bayet Einkes, sanitisiert Zusammenfassung für jeden,
der sich die Mühe macht, anzuhalten UND zu lesen. Wenn ich tun es. Der Fluss fließt weiter, gleichgültig, sein Gewasser längst von industrieller Verschmutzung gereinigt, reflektieren jetzt Himmel UND Wolken, als ob hier nie etwas Schreckliches passiert wäre. Die Männer, die dort starben, auf beiden Seiten, while die Pinkertons auch Arbeiterklasse wären, verzweifeltgenig, gefahrlich Jobs und Zunnehmen, Streaks für Männer zu brechen, die reicher wären, als sich vorstellen konnten, sind auf Statistiken UND Namen auf Listen reduziert, ihr individuellen Leben UND Leben UND Verlust ausgelöscht durch Zeit UND Collective Amnesty. Erinnert sich jetzt an Joseph Sotak oder Henry Striegel? Besucht ihr Gräber oder Opfer oder lehrt die Kinder über das, was in jenem Jullemorgen Geske? Was ist Clayton also wirklich? Ist es ein Zeugnis für Vision UND Geschmack oder ein Monument für Blutgold? Ist es ein wertvoll historisch Ressource, die uns über unsere Vergangenheit aufklärt, oder ein sanitisiert Luge, die uns erlaubt, Schönheit zu bewundern, während wir die Brutalität vergessen, die sie kauft? Die Antwort, unbequem UND irreducible, wie sie ist beta. Clayton ist all dies Dinge gleichzeitig, ein materielles Artefakt unmöglicher Schönheit, das die zentrale moralisch Frage des Kapitalismus kristallisiert, kann auf Ausbildung aufgebaute Reichtum durch die Art, wie ausgegeben wird, erlost werden. Können Kunst UND Kultur für Gewalt UND Ungerechtigkeit sein? Oder beflecken die Sünden der Erwerbung für immer selbst die schönsten Objekt UND machen sie zu Komplizen der Verbrechen, die sie kaufen? Wascht sich Blut von SAMT ab, oder sagt es dauerhaft unsichtbar aber unauslöschlich? Dies sind keine abstrakten philosophischen Fragen, die nur für akademisch Seminar geeignet sind. Sie bleiben dringend relevant in unserem eigenen Zeitalter erschütternder Ungleichheit, wenn Milliardärmuseen UND Bibliotheken UND Stiftungen finanzieren, während ihr Arbeiter sich für Lebensmittelmarken UND öffentlich Unterstützung qualifizieren, wenn Unternehmen MIT karitativen Spenden UND Nachhaltigkeitsinitiativen prahlen, während sie an UND Nägel gegen Existenzlohn UND Gewerkschaften kämpfen, wenn Reichtum als Bues für Tugend präsentiert wird, anstatt als möglich falsch von Ausbeutung hinterfragt zu werden. Die Logik, die Fricks-Handlungen rechtfertigt, das ungesugelter Kapitalismus Wohlstand produziert, das Reichtum niederlich zu den talentierten UND verdienten fließt, das Arbeiterenforderungen zerquetscht werden müssen, wirtschaftliche Freiheit zu bewahren, das Gewerkschaften Hindernis für Fortschritt sind statt Schutz für Word, bleibt unruhend lebendig in zeitgenössischer Politik UND Ökonomie. Wir mögen Vorschriften UND Mindestlohnsätze UND Verbot gegen Privatarmeen haben, die Arbeiter erschießen, aber das fundamental Machtungleichgewicht zwischen Kapital UND Arbeit, die einem, das Eigentumrecht Arbeiterbedürfnis übersteigen, der Glaub, das Effizienz UND Profit fast geht menschlich Kosten rechtfertigen. Dies bleiben eingebettet in unser Wirtschaftssystem UND unser kulturellen Wert. Henry Clay Frick ist tot, sein Körper längst zu Staub zurückgekehrt, aber die Fragen, die verkörpert, bleiben lebendig UND dringend, welch Verpflichtungen schütten die Reichen denen, deren Arbeit ihren Reichtum schafft. Ist Ungleichheit ein unglückliches, aber unvermeidliches Merkmal des Kapitalismus oder eine moralische Katastrophe, die Wiedergutmachung verlangt? Sollten wir den selbstgemachten Milliardär als Helden des freien Unternehmertums bewundern oder hinterfragen, wie ihr Milliarden von Arbeitern extrahiert werden, die arm bleiben? Wenn wir Villamuseen besuchen, führen wir Leistung oder sanitisieren wir Ausbeutung? UND können wir beide Wahrheiten gleichzeitig halten, dass dies Männer großartig Dinge boten UND Leben zerstören, dass sie Schönheit bewahrten UND Word zerquetschten, dass sie soul visionare als auch Schurken wären. Clayton steht immer noch in Point Breeze, sein Fassade perfekt, sein Raum Michelos, sein Sammlungen unbezahlbar, wartet auf Besucher, die ihr eigenen Urteil darüber fallen werden, was es repräsentiert. Einige werden der Schönheit UND Genie sehen, den Triumph de Geschmacks über Chaos, die würdigen Frucht außergewöhnlichen Talents UND Entschlossenheit, Bues dafür,
das Amerika Diogenigen belangt, die im Hartesten Arbeiten UND im großen Traumen. And ihr werden BLUT sehen, als SAMT gelernt, Ausbildung hinter Kultur versteckt, ein Monument für alles, was mit ungezugeltem Kapitalismus falsch ist, beweis dafür, das Reichtum sich durch Gewalt konzentriert statt durch Tugend. Beide werden Recht haben, weil Clayton groß genug ist, beide Wahrheiten zu enthalten, weil Menschen UND ihr Monumenti Komplex UND widersprüchlich sind, weil Schönheit UND Brutalität im selben Raum koexistieren können, gekauft mit demselben Geld, gerechtfertigt von demselben Mann, der wirklich Kunst liebt UND rücksichtslos Arbeiter zerstört UND keinen Widerspruch zwischen diesen Positionen sah. Henry Clay Frick's Ultimatives Vermagnis ist nicht Auflösung, sondern unauflösbar Spannung, kein Antwort, sondern ein Enthaltensfragezeichen, das über jedem schonen Objekt hängt UND immer wieder fragt, in jeder Generation, welcher Preis für Schönheit? Welcher Preis für Zivilisation? Welcher Preis für Kultur? UNDWER sollte am Ende dafür. Die Wille kann nicht antworten. Sie kann die Frage nur mit verheerender materieller Klarheit stellen, hier ist Schönheit. Hier ist Luxus. Hier ist Kunst, bewahrt für die Zeitalter. UND hier, 7 Meilen entfernt, ist, wo man starben, damit dies existieren konnte. Entschieden Sie selbst, was das bedeutet. Entschieden Sie selbst, ob die Schönheit die Kosten rechtfertigt, ob die Kultur das Verbrechen erlasst, ob wir dies Monumenti bewahren oder niederreißen sollten, dies Männer fehren oder verteilen sollten. Clayton lost dieses Dilemma nicht. Es verkörpert es. UND das ist vielleicht die Wortwolstbildung, die es beiden kann, nicht Inspiration, sondern unbequem Wahrheit.